Добрый день. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит Полигон-фест, где собираются лучшие российские и иностранные группы. Мы берем интервью у представителя группы Sidilarsen, французских гостей, которые приехали с туром по России. Здравствуйте. Здравствуйте. You know some Russian, don't you? No, only small. Only just hello and thank you and some small. У вас будет тур по России. Расскажите, пожалуйста, какие города планируете посетить с этим туром, кроме Санкт-Петербурга? As you are planning a tour in Russia, what cities would you be visiting besides St. Petersburg? That time we're only going to St. Petersburg, and the day after tomorrow we'll be in Moscow. В этот раз Санкт-Петербург и послезавтра Москва. And further, there would be another tour, bigger one? No, not yet. No, nothing's planned right now, but hopefully, yes, next time. В следующий раз, возможно. Ага, то есть у вас планируется какой-то последующий еще, да, может быть, тур в России? So you are planning to have some bigger tour in the future, perhaps? Yes, actually it's the second time we come here. We were here in the last autumn, and we played 5 gigs in Moscow and cities around. Да, они второй раз уже в России, и прошлой зимой играли, собственно, 5 концертов в России, поэтому не первый раз уже. А как вообще впечатления от России совпадали с вашими ожиданиями, когда вы сюда приезжали? What are your impressions of Russia? Did your first impressions coincide with your expectations, perhaps? The thing is, I didn't expect anything special because Russia is far from France, and the only thing we can see is by the media, by the television, and what we see, and I know it's always different what you see when you're there. And my first impression are it's obviously a beautiful country, and here in St. Petersburg we had time yesterday to visit a bit the city, and we don't have such big cities in Europe, I don't think. I've been in many big towns, but here it's bigger, definitely, and beautiful as well. Ничего особенного не ожидали. Ну, на самом деле то, что показывают СМИ, и то, что есть на самом деле, очень сильно отличается. Ну и первое впечатление, конечно, очень красивая страна, большая страна. И в Санкт-Петербурге у них было время посмотреть город, и город очень красивый, был во многих городах, но таких больших городов в Европе нет. Вот сейчас на концертах и завтра в Москве будете петь какие-то свои проверенные хиты или там начнете с нового альбома, который будете представлять, который у вас недавно вышел? Would the program here in St. Petersburg and Moscow consist of some hits or new songs from the new album? I think it's mixed of old and new stuff. We're not like on a regular tour. When we play in France, the last album in priority. Here it's like in festivals. We're going to be seen by people who don't know us. Yeah. So we have to show them all that we've done previously. Mm-hmm. So it's been mixed with. It's going to be mixed with everything from the beginning until the last album. Будет на самом деле сочетание и старых песен, и новых, потому что это не так, как во Франции, когда большой концерт и стоит задача презентовать новый материал. А здесь все-таки люди группы не знают, поэтому задача показать все, что было сделано до вот этих выступлений. А с группами, которые сегодня выступают, ну, помимо вас, вы с их творчеством вообще знакомы, ну, кроме Северного флота, понятное дело? So, and do you know the groups you would be on the stage together today, besides Северный флот, of course? Yes, we know very well the guy from Mesmika, which is the other French band who plays with us tonight. They are friends. We come from the same country, and we used to play a lot together in France. So for Mesmika, we know them very well. And for amateur, I didn't heard about them
until this tour started to take place, and so I just had the look on the internet to see what the band looks like and their music, but I think I'll see more when I see them for real. С группой Масс Истерия они, естественно, знакомы, потому что из одной страны и очень много играли вместе. Вот. О группе Аматоре не слышали до вот этого тура, собственно, посмотрела, послушала в интернете. Ну и, естественно, впечатление какое-то будет после живого концерта. А вообще с каким-то из творчеством русских групп знакомы? Do you know any other Russian rock groups? Probably not rock. Not really. I don't know many Russian artists who go in France, so I try to remember, but I don't think I ever seen a Russian group in France, except last time when we played with Seven Float, of course. На самом деле нет, не знаю, групп, которые приезжали, российских групп, которые приезжали во Францию, не могу ничего вспомнить, но кроме вот Северного флота, с которым, собственно, выступали вместе. Ясно. А вообще какая основная разница между российским, например, и европейским зрителем, на ваш взгляд? То есть в России вы уже были, какая особенность? What is the main difference between the Russian spectator, listener, and the French one, if any? I think the Russian audience is definitely warmer and more powerful to see from the stage. I don't think that in France, people see many concerts, and so they're a bit like this, lazy. And lazy, and they wait. I find the people here are more enthusiastic about the concert. Аудитория здесь теплее, реагирует более мощно, потому что во Франции все-таки зритель более избалован концертами и лениво сидит и ждет, удивите меня чем-нибудь. Чем ты меня удивишь. Да, здесь все-таки люди с большим энтузиазмом реагируют. Скажите, пожалуйста, вы вот участвуете в больших, в том числе европейских, наверное, фестивалях. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас очень хорошо знают, например, англоязычную музыку, очень мало французскую музыку. Как вы вообще относитесь к этому? Почему вот такая история произошла? Мы знаем американские группы, мы знаем какие-то английские группы, да, там, но мы очень плохо знаем французские в России группы. При этом во Франции проводится офигительный фестиваль Hellfest, например. Вот. На ваш взгляд, почему такая ситуация складывается? In your opinion, why is it so that in Russia, for example, we know very well English-speaking groups, and we know very little about French-speaking groups? Although in France, for example, there is a big festival which is Hellfest, yes, and where big groups participate. And in Russia, we know very well, for example, British rock or American, and do not know anything about the French one. Yeah, it's probably because French bands have difficulties to play abroad. They stay in their own country, so when you don't play in another country, you can't be famous there around your own country. So the French festival like Hellfest is very international. There are a few French bands, but most of them are English or American, of course, and some German as well. But yeah, it's probably because French is smaller and it has not this culture of rock music. It's a small audience compared to pop music or something like that. Французские группы вообще очень мало играют за рубежом, они все-таки замкнуты рамками страны, потому что за пределами страны они вряд ли будут такими популярными, и если брать даже тот же Hellfest, там гораздо больше британских, американских групп, чем французских. И сама по себе рок-культура во Франции, она не такая развитая, может быть, рок-музыка, как англоязычная, допустим. А какое основное музыкальное направление развито во Франции? Поп-музыка гораздо более популярна, да? Ага. А почему, интересно, так происходит? Почему именно поп-музыка популярна во Франции больше, чем рок? Откуда такие тенденции? Why is it, in your opinion, that pop music is more popular probably in France than rock music?
there are more groups, perhaps. I don't get it. I don't know exactly why, but maybe when I say pop music, I say everything a little bit easy listening, you know, not strong music or a bit hard to listen. Rock music and metal especially is for people who like to dig into music and who try to make the effort to listen to different things. And in France it's not music. It's only a small part in life. In, for example, in Ireland or England, music is everywhere. So it's maybe a reason why France is not so developed abroad. Трудно, конечно, ответить точно на этот вопрос. Но, скорее всего, дело в том, что просто поп-музыку слушать легче. Все-таки рок-музыку слушают те, кто хочет расслышать что-то, закопаться в эту музыку. Поэтому это все-таки для более ограниченного количества слушателей. Вот. Если брать, например, Великобританию, Ирландию, то там музыки в жизни в принципе гораздо больше, чем во Франции. Франция менее музыкальная. А если как раз говорить о том, что вот рок-музыку любят те, кто хотят в нее вникать, готовы ли вы к тому, что вот здесь скорее будут воспринимать не текст, не то, о чем вы поете, а именно конкретную музыку, потому что большинство, вряд ли поймет смысл песни. Yeah, and talking about listening to music and analyzing what you're listening to, what do you think about this language barrier perhaps in Russia? Because here people would evaluate first music and not the text because of the language barrier. I think that's not a bad thing actually. Это неплохо, на самом деле, да. Because if people get focused on the music first, it can be good because you well, in France it's important for us to speak in French because we have something to say. But I think if we speak English, many people can understand around the world, but I see maybe in Russia not many people speak English well enough to understand what we're saying on stage, so I don't think it makes a difference, actually. На самом деле это не так плохо, если человек будет все-таки больше внимания обращать на музыку, чем на текст. То есть понятно, что во Франции говорят по-французски, когда хотят что-то сказать, но с тем же успехом могут говорить и по-английски. Что касается России, то здесь и по-английски все-таки не так много людей говорят, что не говоря о французском. Ну и на самом деле неплохо, если люди будут просто слушать музыку. То есть музыка первична все-таки в песне к тексту? Yeah, so the music is top priority in the song. Of course. We like both. We like to say something and we like to do music, but we not decided to make poetry, for example, or something like that. We decide to make music, so I think it's the main thing, of course. Ну, на самом деле важно и то, и другое. Мы хотим и что-то сказать, и, собственно, писать музыку. Вот, но у нас не было задачи заниматься поэзией, все-таки мы изначально занимались музыкой, поэтому, в общем, неплохо. Скажите, пожалуйста, в этом году у вас в группе исполняется 20 лет. Начали уже поздравлять поклонники? Если начали, какие-то вообще самые необычные, запоминающиеся подарки, поздравления случались? As this year your group is celebrating its 20th anniversary, yes, that's right. Have the fans already started to congratulate you, and probably there are some unusual congratulations, or what were the most unusual congratulations from your fans? I don't know. Yes, we have a lot of congratulations, that's right, for being for so long. And we always see people who tell us, I saw you 20 years ago, I just remember, and that's very strange for us because they remember this very well, and for us who did hundreds of gigs, we sometimes don't remember the gig they're talking about. So it's very, very funny to have this feedback from people like this.
Да, конечно, уже поздравляют, и очень часто люди говорят: ой, надо же, вы уже 20 лет играете, я вот помню ваш концерт. А мы на самом деле отыграли сотни этих концертов, и порой не помним вообще, о чем человек говорит. Но очень приятно все равно получать вот эту обратную связь с каких-то прошлых концертов. А поклонники вот вообще за эти 20 лет, какой был какой-нибудь такой необычный подарок, который там от фанатов французских или других стран, который бы особо запомнился? And over these 20 years, have you got any unusual, memorable presents from your fans, perhaps? Yes. In fact, for the 20th anniversary, 20th birthday, we decided to make a special gig in Toulouse, our hometown in France, and we do a special gig with we will be filmed and for a DVD. So we're going to release a DVD because we never did this before, and that will be a very special occasion for that. Yeah, and that would be a present for the group, from the group itself. Yes, it can be considered like this, yes. And what about from fans? Have there been any, I don't know, souvenirs, maybe something special, cakes, birthday cakes for the group? No, never? I don't know. Нет, таких подарков прямо не было, но по случаю 20-летия у себя на родине в Тулузе у них будет большой концерт, который будет, собственно, сниматься на DVD, такого еще не было, вот, и, собственно, это совершенно особенный случай. Ваш стиль у нас обозначается, ну, наверное, такой есть, как электро-метал. Расскажите о нем поподробнее, как вообще вот пришли именно к такому стилю. Your style, musical style, is described as electro-metal. Yes. So could you describe just in a few words how you came to this style? So what inspired you, perhaps? Well, we were teenagers in the 90s, and it was a moment where big metal bands came, new scene from America, of course, and at the same time, electronic music began to become very famous. Also, there was the movement of free parties, of rave parties, and so we always been between these two, going to concerts but also going to parties, and so we have we decided to make a hybrid music between these two kinds, and also we listened at that time a lot of industrial music like Nine Inch Nails or Ministry, that kind of bands who already mixed these two kind of music. В 90-е годы, когда мы были подростками, с одной стороны были очень популярны, например, американские метал-группы, а с другой стороны появилось очень много электронной музыки, и вот, собственно, лавируя между роком и электронщиной, собственно, вот и как-то родилось вот это вот сочетание. Ну, помимо этого еще и слушали очень много индустриальной музыки, как Nine Inch Nails или Ministry. Вот, собственно, синтез этого всего и получился. А у них во Франции или вообще в Европе есть еще группы такого же направления, или вот они такие уникальные? Are there other groups of the same style in France or probably in Europe, or are you absolutely unique in this? No, we're not unique, I don't think so. But I think very famous bands exist like Enter Shikari, which are very famous around the world right now. There have been some like Censor in the 90s who did that mix also, and also our friend from Massisteria are also mixing these two energies and these two kind of music also. Нет, они не уникальны, конечно. Есть еще группы, собственно, ну как, впрочем, Массистерия тоже, плюс есть еще известная группа Enter Shikari. Yes, Enter Shikari. Enter Shikari. Yeah, they're doing they are an English band who do the same, not the same music exactly, but they mix big guitars, scream voice, and electronic as well. То есть они делают не совсем то же самое, но у них тоже тяжелые гитары, скрим-вокал и электронная музыка. I don't remember exactly what made me start playing music. I think I didn't have a favorite group, a favorite band which makes me make music. I think at first it was
just to be with friends and playing after school, just in our garage, and just have fun the weekend instead of only partying all weekends. We decided to make music just for fun at first, and after it became more serious. На самом деле не было такого подражания кому-то, просто начали это как способ времяпрепровождения с друзьями, играть музыку в гараже, веселиться, но, собственно, потом это стало перерастать уже в занятие. Что-то большее. Хорошо, спасибо вам большое за то, что уделили нам время перед своим концертом, выступлением. Удачи вам большое и пожелайте что-нибудь российским зрителям, которые сегодня пришли, еще придут послезавтра на ваше выступление. Thank you so much for your time before your concert. We wish you great luck at today's concert in Moscow and further. And could you wish something to the Russian audience? Well, the only thing I want to say them is be curious, go to concert every time you can. It definitely worth the time you spend there, and I think it's better than to stay at home. That's it. Thank you. Единственное, что я могу пожелать, это будьте любопытны, ходите на концерты, интересуйтесь, потому что это здорово, и это лучше, чем сидеть дома. Ну, с этим совершенно не поспоришь. Это все. Спасибо огромное. Приходите на Полигон-фест.